Hello and welcome back to English classes by Nitya Kapoor. So, in today's class, we are going to do the chapter which is the number second chapter of English of 10th class, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So, as you guys know, we have started a series इसी चैनल पे जिसमें हमने पहला चैप्टर करा था क्लास 10th का लेटर टू गॉड और ये उसी का ही सेकंड चैप्टर है. तो अगर आप 10th क्लास में हैं और आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए इस चैप्टर की तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी. तो सबसे पहले तो ये चैप्टर है किसके बारे में? ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला ने कैसे कंट्रीब्यूट करा था ब्लैक लाइव्स की मूवमेंट्स के लिए और कैसे अपार्थीड वगैरह हुआ था और कैसे कुछ विक्ट्री हुई थी और उनकी लाइफ में क्या क्या जो भी उनके सारे हार्डशिप्स थे उन्होंने उनको उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं. तो अब हम फटाफट से इसको फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इसको लिखा है नेल्सन रोहिहाला मंडेला ने. उनका नाम ये फुल नेम है. अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं. पहले की चीजें तो इट्स जस्ट ऐसे ही एक ओवरव्यू जो रेलेवेंट नहीं होती, तो हम टेक्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे. So 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So 10th May की बात है. dawned bright and clear मतलब उसको अच्छे से याद है कि एक dawn शाम का टाइम था, ब्राइट थी, सब कुछ क्लियरली उसको याद है. फॉर द पास्ट फ्यू डेज कुछ पहले के टाइम से वो देख रहे हैं कि कैसे सारे जो डिग्निटरीज है और जो सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं वो सारे आ रहे थे किसके लिए? किसी इनॉग्रेशन के लिए. इनॉग्रेशन कब होता है? जब कोई चीज बनती है, नई नई खुलती है, तो उस चीज का इनॉग्रेशन होता है. So the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो ये इनॉग्रेशन जो थी ये साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, जो मतलब साउथ अफ्रीका में हो रही थी, वो सबसे बड़ी इनॉग्रेशन थी. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of the South Africa's first democratic non-racial गवर्नमेंट. तो ये जो सेरेमनी हो रही थी ये कहाँ हो रही थी? एक सैंड स्टोन से बने हुए एम्फी थिएटर में. एम्फी थिएटर क्या होता है? एक हॉल होता है जिसके ऊपर की रूफ नहीं होती. और यहाँ पर हमेशा ना वाइट पीपल ही अपनी सारी सेरेमनीज वगैरह करते थे. कलर्ड को या फिर ब्लैक पीपल अलाउड नहीं होते थे यहाँ. बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम में जो साउथ अफ्रीकन थे ये अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि एक रेनबो गैदरिंग है कि ऑल स्किन कलर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, नॉट जस्ट व्हाइट. अब ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज accompanied by my daughter Zinani. So he was with his daughter Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. तो मिस्टर डे क्लर्क को उन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया था. देन थाबो मकबेकी वाज स्worn इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. व्हेन इट वाज माय टर्न, तो अब जब मंडेला की टर्न थी, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल-बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. टू द assembled guests and the watching world, I said. तो अब ये नेल्सन मंडेला के ट्रू वर्ड्स है जो उन्होंने एक्चुअली उस टाइम पे बोले थे. Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to the newborn liberty. कि हम उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे पास नई ग्लोरी आई है, एक नई होप आई है, एक नई फ्रीडम आई है. न्यूबॉर्न लिबर्टी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. तो इतने डेकेड से जो ब्लैक कम्युनिटी सप्रेस्ड हुई हुई थी उस ह्यूमन डिजास्टर की बात कर रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि अब जब वो हट गया है तो एक ह्यूमैनिटी वाली लाइफ यहाँ होगी. We who were outlaws not so long ago, आउटलॉज मतलब जिनको लॉ में कंसिडर ही नहीं करा जाता था, कि जिनके राइट का भी कंसिडर ही नहीं करा जाता था, कि बस अभी थोड़े टाइम पहले ही तक हम आउटलॉज थे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil.
तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि इनको रेयर प्रिविलेज, मतलब अपनी एक डेमोक्रेसी फॉर्म करना इज अ प्रिविलेज, और वो यहाँ पर इतने सारे नेशंस को होस्ट कर रहे हैं अपने साउथ अफ्रीका में, जो कि पहले नहीं होता था. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो अब वो थैंक यू बोलते हैं बाकी के सारे जो इंटरनेशनल गेस्ट है जो साउथ अफ्रीका के बाहर से आए हैं, और वो थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की. We have at last achieved our political emancipation. Political emancipation means कि हम लोग freely अपनी government exercise कर सकते हैं. We pledge ourselves to liberate means free, all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो ये सारी चीजें जो black lives में बहुत ज्यादा common है, ये उन चीजों को stop करना चाहते हैं, एक end लाना चाहते हैं उन चीजों पे. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will experience the oppression of one by another. तो जैसे पहले अफ्रीका ऑप्रेस था, अफ्रीका पे और लोग कंट्रोल करते थे, तो अब से वो नहीं होगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. तो अब फिर से सिर्फ सनराइज होगा, अब फिर से वो कलोनियल पावर आके इन्हें ऑप्रेस नहीं करेगी. Let freedom reign. God bless Africa. Then, a few moments later, we all lifted our eyes in awe at the spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो अब जैसे स्काईज में उनके हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स वगैरह सब कुछ, सारी जो ट्रूप्स वगैरह होती हैं, वो उनका कुछ ऐसे ही इवेंट टाइप चल रहा था सारी यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर. इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, की वो सिर्फ उनके मिलिट्री की क्वालिटीज नहीं दिखा रहा था, बट इट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. तो जो मिलिट्री थी वो अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी इस डेमोक्रेसी के लिए. Only moments before, the highest generals of the South African Defense Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो उन सब ने मंडेला को अपनी लॉयल्टी प्लेज की कि कुछ भी हो जाए हम अपनी कंट्री के अगेंस्ट नहीं जाएंगे. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. क्यों? क्योंकि मंडेला एक ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करता था, तो उसको ये पता था कि कुछ साल पहले अगर ये हुआ होता तो ये लोग उसको अरेस्ट कर लेते. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. तो शेवरन इस टाइप ऑफ अ पैटर्न जो वी शेप में बनता है, और फिर उनके उन एरोप्लेन्स में से ये सारे कलर्स की स्मोक निकली, और ये अफ्रीकन फ्लैग के, साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing. So this is the name of the national anthem, Kosi Sikilel Ifrika, and black singing Daestem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो सबको अब अपना जो नेशनल एंथम बनाया है उसके लिरिक्स सबको याद हो जाएंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो जिस दिन ये इनॉग्रेशन हो रही थी उसको सारी हिस्ट्री याद आ रही थी, तो उसको ये चीज भी याद आई कि जब एंग्लो बोअर वॉर हुई थी, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका के ही जो वाइट लोग थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ही डिस्क्रिमिनेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया साउथ अफ्रीकन के ही लोगों ने. बस डिफरेंस क्या था कि वो वाइट थे, अब वाइट क्या करते हैं, ब्लैक लोगों को सप्रेस करते हैं. तो ऐसे उन्होंने खुद ही ये रेशियल सिस्टम बनाया था, अपनी वाइट साउथ अफ्रीकन को अपनी सुप्रीमेसी चाहिए थी इसके लिए.
The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane society the world has ever known, जो racial discrimination होता था. Now, in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of color of their skin. तो अब मंडेला ये कह रहे हैं कि अब फाइनली 20th सेंचुरी के एंड तक आते आते, लास्ट डेकेड में आते आते, ये वाली जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डोमिनेशन वाली प्रैक्टिस थी, वो फाइनली अब ओवरटर्न हो चुकी है. मतलब अब ऐसा नहीं होता है. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. तो ये दिन इसीलिए आ पाया है क्योंकि इतने सारे sacrifices करे हैं मंडेला के लोगों ने, साउथ अफ्रीका के लोगों ने, ताकि ये जो रेशियल डोमिनेशन था ये खत्म हो जाए. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो जिन लोगों ने भी racial discrimination के लिए fight की थी, यहाँ मंडेला उनको thank you बोल रहा है और वो बोल रहा है कि काश वो लोग भी यहाँ होते अपनी success देखने के लिए. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Apartheid is discrimination based on color. तो वो कह रहे हैं कि बहुत सालों तक इसके जो wounds है ये रहने वाले हैं. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cecilus, the Chief Lutherus, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Zuckers of our time. अब ये क्या थे? ये men थे of extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो इन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई थी कि ऐसे लोग शायद है ही नहीं. ये सब के सब अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, रेशियल डोमिनेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे. और अगर अपार्थाइड नहीं होता तो ये लोग कभी सामने आते ही नहीं. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character कि इतना oppression जब हो गया तब ये characters बाहर है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो अब ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत जेम्स हैं सॉइल के अंदर, बट यहाँ के लोग जितने अच्छे हैं वहाँ यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने फाइन है, इतने ट्रू हैं than the purest diamonds even. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I've seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. So now Mandela is talking about the extravagant amount of courage that he has seen in these men कि कितना भी torture कर लो, कुछ भी कर लो, they do not defy it, वो लोग हार नहीं मानते and everything. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. तो ये कह रहे कि कोई सीख के नहीं आता है जब कोई पैदा होता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना है. People must learn to hate, मतलब वो सिखाया जाता है सोसाइटी में. And if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो ये कह रहे हैं कि जब मंडेला प्रिजन में थे, तो जब गार्ड्स उनको हिट कर रहे होते थे, तब उन गार्ड्स के मन में या उनकी शक्ल पे कुछ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी दिख जाती थी, कुछ थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिख जाती थी. एंड दिस केप्ट मंडेला गोइंग फ्रॉम नॉट गिविंग अप. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. एक family और एक society.
In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. उसकी priority family या society है. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. या तो family के साथ रह सकते हो तो society के लिए रह सकते हो. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. कि एक कलर्ड मैन को ह्यूमन की तरह भी नहीं ट्रीट करा जाता, तो उसको ह्यूमन की तरह रहने के लिए भी पनिश करा जाता है. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. और अगर सोसाइटी के लिए कुछ करने को तो जेल में डाल देते हैं. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. I was not born with hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the board packs or slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. So he talks about he was a free child. He did not grow up in a very conservative household or very controlling household. He's just telling that he was free since childhood. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, कि वो बस उसे लगता था कि कुछ है बट ऐसा है नहीं, उसकी freedom थी नहीं. And I discovered as a young man that my freedom had already been taken away from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. Later, as a young man in Johnsonburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So all the basic rights were not provided to these tribal black people. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तो सिर्फ वही कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसके भाई बहन सब लोग कंट्रोल थे. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did, basically a black tribe. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. So it was this time when he joined the Congress for the freedom of his own people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains of any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. So he talks about how the black tribal people were controlled, they were chained. So he felt like if anyone of his people were changed, he was chained. If they were not free, he was not free. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. So he talks, जो भी oppressor है, he is also a prisoner. He is also oppressed. He is a prisoner of his narrow-mindedness. He is a prisoner of his hatred. I'm not truly free if I'm taking away someone else's freedom just as surely as I'm not free when my freedom is taken away from me. So someone is taking away someone else's freedom, so they are also not free. That's what he's trying to say here. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So this is where this chapter ends. This is a very easy chapter. It is like a history chapter. Like you just need to know why he joined the Congress, what was his view on freedom, what was his view on oppressor and the oppressed. Like these certain very small questions, or 2 or 3 marker comes from this chapter. And if you have any doubt, anything, leave a comment. I'll definitely reply to it. And I'll see you in the next video. And if you haven't subscribed to my channel, do subscribe it, do like this video. And if you can, do share it with your friends also. Thank you.